I was not at all expecting कि ऐसा कुछ हो. मैं नाच रही थी, कर लूंगी. So I've been working with them. We hit 1K on YouTube. There's one special announcement. Hello you guys, this is Rutuja and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So as you have read the title, we have hit 1K subscriber on YouTube. I'm like, in this video, I'm just going to talk about my journey and answer few of your questions. क्योंकि मुझे बहुत सारे queries आ रही थी, so I thought कि मैं एक proper sit down video बनाती हूँ और उसमें I'll answer everything. So yeah, if you guys are interested, then keep on watching. But if you are new here, then subscribe to my channel. And I'm sure you love it here. With that being said, let's get started with today's video. स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. इट हैपेंड 14th मार्च की नाइट, लेट नाइट अराउंड 10:30-50 कुछ, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा. सो आई हैव अपलोडेड दिस वन शॉर्ट. If you guys haven't watched the short, then you should, because it is so much fun. On that single 12-minute short, I got over 2 lakh views. I'm like, that is so crazy. It is so much better that you guys got to know me or you started following me through that short. क्योंकि मैं मेरे friends के साथ थी, I was in my natural habitat. I mean, it feels great to be bonding over my friends. So on that single shot, I have received such cute comments और मुझे बहुत सारी queries भी आई है. So in this video, I'm going to be answering those. So queries के साथ साथ मुझे बहुत सारे cute और बहुत ऐसे cute सी comments भी receive हुए, and I was feeling just so grateful. I mean, I'll be honest, मैं नाच रही थी पूरा दिन comments पढ़ के. I mean, you guys just made my day, and it was extra special because on that day I hit 1K on YouTube. So I mean, मैं अभी भी उस बात को सिंक इन कर रही हूँ कि we hit 1K on YouTube. And I'll be honest, I've been very inconsistent when it comes to posting videos and stuff like that. I like to paint, but जो consistency that it requires on YouTube, वो मुझसे थोड़ा ऐसे होने. That is the one reason कि I was not expecting at all कि मैं 1K इतना जल्दी, I mean starting of the year में हिट कर लूँगी. So this is my natural behavior. So I mean, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा, but yeah. So मैंने बहुत से comments को then and there reply भी कर दिया था, because I was just not able to resist myself. I'm like, कर देते हैं, कितना ही डिले का होगा. तो ये वीडियो को भी रिकॉर्ड करने के लिए it took some time because I was just handling some other thing for you guys. Yeah, so there's one special announcement. So be excited for that. तो मुझे बहुत से comments आए कि your friends are so cute. मतलब आपके friends बहुत अच्छे हैं. Many of you guys were able to relate to the content which I posted, which I uploaded basically. कि मेरे भी friends ऐसे हैं कि मतलब जो हम लोग करते हैं वो बिगाड़ देते हैं. बिगाड़ा तो नहीं था काम. हुआ क्या था actually, मैंने उनके लिए bracelets बनाए थे because we were meeting after so long. So I thought why not to take something along for them. तो मैंने उनके लिए bracelets बनाए थे, but what happened is वो लेते लेते ही टूट गए. So it was not like वो मेरा काम बिगाड़े थे, but हो गया. I mean, I'm glad that this is very normal for artist friend circle. There was this segment RIP for the bracelet. So many of you guys found that a bit very hilarious. मुझे उसी एक सेगमेंट के इस पे भी बहुत से कमेंट्स रिसीव हुए, जस्टिस फॉर ब्रेसलेट. आई एम लाइक स्टफ लाइक दैट. इट वाज सो क्रेजी. मैं तो आधे टाइम हंस रही थी वो कमेंट्स देख कर. दीज आर सो गुड, वेरी गुड. आई मीन, देन देयर इज वन पर्सन @हरप्रीत टू यू. तो उन्होंने बोला क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, टूटना तो फिर भी था. आई वाज लाइक, मतलब क्या बोलूँ, इट इज़ वेरी फनी. हाँ, then there's one comment from @unique lifestyle 3244. So she said, I mean, I'll pop up that comment. At first instance, I thought कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सका. मैंने वो शॉर्ट वापस से जाके देखा और फ्रेंड से भी वेरीफाई किया. सो हाँ उनमें से किसी एक ने बोला है. सो
There's this person Mahavir Rana 9969. तो उन्होंने पूछा है कि from where you are the. I'm from Pune, Maharashtra. So many of you guys had this questions. I hope that this clears your query. So उन्होंने बोला है the your paintings are beautiful. I love you. Thank you. So I see your videos and put the like and subscribe. Thank you very much. So I have interacted most with 3 people. सो फर्स्ट @Himalayan Tiger HT. तो उन्होंने भी वही सेम कमेंट कि मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, सो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन कि आप बहुत अच्छे हैं स्टफ लाइक दैट. आई एम लाइक एंड आई डोंट नो हाउ कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए. व्हाट शी वाज टेलिंग इन द कमेंट्स. आई एम लाइक आई एम रियली क्लूलेस, बट या इफ आई हैव हेल्प यू इन एनी वे देन I am just grateful. So the second person with whom I have interacted the most is @creative_Niku527. Same comment कि मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, काम बना बनाया और बिगाड़ देता है, stuff like that. And she is the most cutest person ever. ये लड़की मुझे इतना ज़्यादा hype up कर रही है, you guys have no clue. So मैंने community पे एक post upload किया था on 14th Feb itself, saying how I'm just so grateful to you guys and I was just not expecting this to happen. And she commented saying congratulations, one day you will achieve 100k subscriber. I'm like, so cute. You are the most cutest and supportive person ever. I couldn't have asked for more. मतलब I truly want to build such community right here in YouTube कि we support each other, we encourage each other, and with that we just grow and improve ourselves. So मेरा starting से ही motive ये रहा है and I'm just very grateful to finding the right people. Yeah. So lastly there's this person @Ananditi. So मैंने शिवरात्रि के टाइम एक शॉर्ट अपलोड किया था ऑफ महादेव एंड पार्वती का वाटर कलर पेंटिंग. वो जो पेंटिंग है इट इज़ नॉट माई वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटिंग. I mean, I know I could have done better, so much better, because of time crunch वो हो नहीं पाया. On top of that मैं जो काम कर रही थी वो किसी ना किसी तरीके से बिगड़ रहा था. So I was just so close of not at all uploading that video at first place. तो मैंने I mean not video, the short. तो मैं short भी upload नहीं करने वाली थी और ना ही video. But I was like ठीक है, I failed, कोई बात नहीं, I'll again do it and मैं इससे अच्छा करूँगी, इससे बेटर करूँगी. बट इट इज़ जस्ट माई जर्नी ऑफ इम्प्रूविंग. अगर मैं अपना अच्छा काम दिखा रही हूँ देन आई नीड टू शो माई बैड वर्क एज वेल. तो विद दैट आई जस्ट पोस्टेड दैट शॉर्ट एंड उसका टाइटल भी ये है, वॉच मी फेल. एट दैट टाइम उन्होंने कॉमेंट किया था, सच ब्यूटिफुल पेंटिंग, मोर पीपल शुड सी दिस, आई सी अ फ्यूचर आर्टिस्ट. आई एम लाइक ऑनेस्टली मैं उस दिन ये कमेंट देख करके आई वॉज जस्ट स्माइलिंग. आई मीन दैट पेंटिंग नॉट माई वन ऑफ द फाइनेस्ट वन, स्टिल you people are encouraging me and liking my content. I'm like yeah. So we had quite a conversation. Then she replied to me saying, you are very talented, I'm being honest, you deserve more familiarity. I'm like how can someone be so supportive and encouraging, and I don't know what to say other than that, but truly that made me feel so much better and validated, and I'm really grateful to you. In this video I truly want to shout out to Ananditi, creative_Niku and Himalayan Tiger. These 3 person just made my day. I just ate palak paneer and bought myself some flowers, some pretty looking flowers, like few pictures in this same dress. So I thought might as well wear this video to recreate it. I got ready in this exact look. मैंने 15 को ही ये मेरे Instagram पे पोस्ट कर दिए थे. If you guys want to then you can follow me on Instagram as well, क्योंकि वहाँ पर लाइफ अपडेट I mean तुरंत मिल जाती है. So it is way more easier there in terms of update and all. I mean if you don't want to then that is fine. YouTube पे I'm really happy building this community with you guys. Yeah, so the question of the day is that from where did you get this kit and what is the price of this kit? These are the most frequently asked
questions. So this kit is from Craftinger. ये उनका DIY craft kit है. It's currently priced at $499. They are available on Amazon, Flipkart, Meesho and उनका खुद का Instagram page भी है. And I'm really happy to say that I am one of them. I work with them. उनका YouTube channel भी है. They are quite active there as well. If you guys are interested, then you may follow Craftinger on YouTube as well. And so I've been working with them for quite some time and they are such nice people. I'm not saying this for the sake of it. मैंने काफ़ी महीने उनके साथ काम किया और मुझे ऐसे किसी भी काम के लिए ऐसे झिकझिक करनी नहीं पड़ी and the process was very smooth. The communication was proper. At this point of view, it was very much clear. The requirements were very clear. I mean, I am also one of them, so it is we are. So we are bringing quite some variations for you. जो मैं पहले special announcement के बारे में बात कर रही थी, तो the announcement is that कि if you guys use my coupon code, I'll pop that coupon code right on the screen for you guys. If you guys use this coupon code, you will get 10% extra discount. So it's a steal deal for you guys. So it is applicable throughout their page. So yeah, if you guys happen to order this, then don't forget to use my coupon code. And it is an affiliated code. So yeah. I think I have cleared everything out and just going through the comments just to make sure कि मैंने कुछ मैंने बहुत टाइम पहले रेंगोकू, ही इज एन एनिमे कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर, तो मैंने उसमें पूछा था विच वन शुड आई पेंट नेक्स्ट. सो आई मीन इन दैट वीडियो आई मेंट कि which Hashira character. Instead, I got a comment from Janvi Vlogs and so she said कि Ganesh got drawing with pencil colors. ये बात इतना funny इसलिए लग रहा है क्योंकि it being a anime content, उस पे मुझे एक हिंदू god को पेंट करने का request आ रहा है. I'm like, not the request, the scenario. I just wanted to make that clear. I kid you not, मेरे पास पूरा एक list है of gods which I want to paint and Ganpati sure is one of them and it is going to come soon. मैंने गणपति का पेंटिंग भी बनाया था with acrylic colors. वो एक कस्टम ऑर्डर था from my friend's mom who is a teacher. पेंसिल में मैंने कभी अभी तक ट्राई नहीं किया है but sure I will do it. So if you are a boy and who is watching this video, then you can skip to this timestamp right here क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ is only for girls. अगर आप आपके गर्लफ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्टिंग पर्पस के लिए ढूंढ रहे हो then you can stay here. Coming to the point is that I know कि मेरा नीच जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में है but I thought कि मैं सभी को शाउट आउट दे ही रही हूँ. आई नीड टू गिव अ शाउट आउट टू मास कॉस्मेटिक एज वेल. दिस इज सो रैंडम आई नो. मैंने 14th के रात को ही मास के ये 2 चीज़ों के लिए आई शेडो पैलेट और लिप मिस्ट ड्रिप इसका ऑर्डर प्लेस किया था एंड आई जस्ट लव मास कॉस्मेटिक इन जनरल. आई एम नॉट दैट मच इन मेकअप एंड ऑल बट मास कॉस्मेटिक इट वाज जस्ट सो इजी. आई डोंट नो हाउ बट या आई हैव इट्स फाउंडेशन कम BB क्रीम, मेकअप ब्रश है, मेकअप फिक्सर एंड आई लव I truly love this lip mist drip in the shade strawberry. मेरे अभी लिप्स पे भी वही है and I just love the shade and the color and the tint that it leaves. It's very hydrating base है lip products का and blush का in general. पर जो भी face based products है कभी नहीं आया. In short, if you go and watch my previous video, तो you would see me with bare face. Starting में I used to take some efforts to get ready and look presentable. फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया because it is very tiring. But after the शादी I've been enjoying it quite a lot. तो उनका एक ये आई शेडो पैलेट है. It is so good, so pigmented, so right on point. I love the color theory right here and I have influenced my friends also to buy these products because they just work very well and they are budget friendly and they're friendly as well. I've been eyeing on few more products from them. Surely will order. So yeah, that is all for today's video and lastly I just want to say that I'm really thankful and really grateful to you guys. I couldn't have asked for more other than this. I've met such nice people at the right time and I'm also really grateful to my parents. I mean they value and respect my passion as well. Really supportive friends
एंड वन स्पेशल पर्सन एज वेल. नो इस वीडियो में कुछ भी ऐसे पेंटिंग एंड ड्राइंग रिलेटेड नहीं था. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी अपार्ट फ्रॉम दीज, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको और कुछ न्यू आइडियाज है या फिर यू वांट मी टू help you with something, then do let me know, because that would help me to understand what you guys want from me. And yeah, I will see you in the next one. Until then, bye.